Ahora la historia comienza. Quiero que te imagines despertarte junto a la misma persona durante casi medio siglo, la misma cara, la misma respiración, la misma tranquilidad silenciosa de creer que sabes exactamente quién es la persona a tu lado. Ahora imagina dar cuenta un día de que la persona que te conoce también podrá estar matando lentamente. Ahí don comienza mi historia. Durante 48 años de matrimonio me desperté junto al mismo hombre, Charles, mi esposo, mi compañero, y el padre de mis hijos, y el hombre en quien confiaba mi vida de maneras que ni siquiera habe anotado hasta que casi la perd. La pasada primavera empecé a despertar agotada. No la fatiga normal que viene con la edad. No la que se arregla con una siesta o una taza de café. Esto era diferente. Pesado. Como si mi cuerpo hubiera querido amarat mientras mi mente dorme. Algunas manos ni siquiera pod incorporarme de inmediato. Me quedaba mirando al techo, esperando que la habitación dejara de girar, esperando que mis brazos volvieran a sentirse como más. Ten 70 años, y cuando tienes 70 no, la gente deja de hacer preguntas. Los doctores dejan de investigar, los amigos dejan de preocuparse, todos asientan y dicen, y es la edad, eso casi me mata. Si alguna vez te han desestimado, si alguna vez te han dicho que tu dolor es normal, si alguna vez te has sentido invisible por tu edad, quédate conmigo. Porque esta historia no es solo sobre lo que me hicieron, es sobre simo finalmente luch. Antes de contarles simo se desarrolló la venganza, antes de contarles simo leg la justicia, de gemi llevarlos de vuelta al momento en que todo empezó a desmoronarse. Fue nuestro aniversario. 48 años de casados. Charles me sorprendí y semana, lo cual era inusual. No era un hombre romántico. Mostraba amor a través de la rutina, reparando cosas en la casa, sentándose a mi lado cada noche viendo repeticiones que ya hemos visto 100 veces. Pero este día era diferente. Sonra ams, casi nervioso. En el desayuno metí la mano en su bolsillo y sac una pequeña caja de terciopelo. Recuerdo pensar lo extra que se veía en sus manos, como algo fuera de lugar. La desliz hacía en la mesa. Adelante, dijo, Brella. Dentro un anillo de oro. Brillante. Pesado, demasiado caro para lo que usualmente compramos. Es hora de que reemplaces el viejo, dijo. Te mereces algo nuevo. Le dije que era hermoso, que no necesitaba gastar tanto. El solo sonrí y tom el anillo de la caja. De Jane Pontello, dijo. Sus dedos permanecieron de lo habitual mientras lo deslizaba en mi mano, encajaba perfectamente, demasiado perfectamente. Not otra cosa también, la manera en que sus ojos no me miraban sino el anillo. Prometem que lo usar es siempre, dijo, todos los días. Mi rey, claro que lo har. Lo he usado por casi 50 años, hasta para dormir, hasta en la ducha. Deberá haber sido mi primera advertencia, pero cuando amas alguien por décadas no cuestionas, confías, asumes.
Dos semanas después comenzó el Mario, llegaba en oleadas, al principio solo por las manos, luego el azar durante el día, pronto vino la angustia, la comida perdió su sabor, y el olor de las cosas que sole amarme revolve el estómago, luego empezó a caerme el cabello. No hay puedos al principio, solo ms de lo normal, luego en mechones. Charles lo observaba todo, me lavaba asides, se sentaba en las salas de espera, sosten a mi mano mientras los doctores cor en pruebas, y cada prueba sal anormal, enlices de sangre normales, coras en normal. Escnirs normales. Un doctor sonríe suavemente y dijo, Eleanor, tienes 70 y en aus. Tu cuerpo simplemente se está desacelerando. Otro sugiere ansiedad. Otro sugiere depresión. Otro sugiere aceptar la realidad. Empec a creerles. Porque no tiene otra opción. Pero mi cuerpo sabe a que algo estaba mal. Me estaba desvaneciendo, perdiendo peso, perdiendo fuerza, perdiéndome a mí misma. Y entonces, una tarde tranquila, mi nido Max se sent a mi lado en el sofá. Ten a 9 años, curioso, siempre tocando cosas, siempre haciendo preguntas. Tomé mano y empecé a jugar con mis dedos como hacen los niños, girando mi anillo, deslizándolo de un lado a otro. De repente se detuvo. Abuela, dijo, ¿por qué tu anillo huele a monedas? Mi rey, porque eso es lo que haces cuando añades algo extra. Pero luego fruncí el ceño. Y se frot los dedos. Y porque me hace cosquillas en los dedos? Esa risa mori en mi garganta. Esa noche, cuando Charles se dormí, hice algo que no hab hecho desde el día que me dio el anillo. Me lo quit. Mi mano se sent desnuda, incorrecta, como si estuviera rompiendo una regla. Lo coloqué en la mesita de noche y me fui a dormir. A la mañana siguiente desperté sin angustias, por primera vez en semanas, sin mareos, sin habitache en giratoria, solo silencio. Cuando Charles no me dedo desnudo, no pregunté si me senta, no sonrí, no dijo buenos días, solo dijo, vuelve a pontelo, y en ese momento supe, si esta historia ya te ha atrapado, si puedes sentir escalofrío en el pecho, hazme un favor ahora mismo, dale like el video, suscríbete, y quédate conmigo, porque esto es solo el comienzo, y la venganza, la justicia, la verdad, es mucho más oscura, y mucho más satisfactoria, de lo que esperas. Es fue el momento en que todo cambia. Es fue el momento en que dejé de ser una víctima, y empecé a convertirme en sobreviviente. Después de que Charles me dijo que me volviera a poner el anillo, no discut, al menos, no todavía, assent. Dije que estaba bien, y me lo volví a colocar en el dedo, porque cuando te das cuenta de que alguien a quien amas poder ser peligroso, no lo enfrentas de inmediato, observas. De presta atención en de una manera que nunca hab hecho antes, not con que frecuencia sus ojos se desviaban hacia mi mano, no casualmente, no con cario, sino deliberadamente, como si estuviera revisando algo. En el desayuno pregunté si me sent a major, pero antes de que pudiera responder,
su mirada se fij directamente en el anillo, bien dicho, sigasndolo, esa noche dormal, no por enfermedad, sino porque el miedo tiene un sonido, suena como tu propio corazón en la oscuridad, es fuerte de lo que deberé. A la mana siguiente hice otra prueba. Después de que Charles salí a hacer recados, me quit el anillo nuevamente, lo coloque en un cajón, me lave las manos y me sent en silencio. Al mediodía, la niebla en mi cabeza desaparece, sin hambre por primera vez en semanas, com tostadas, y se quedaron abajo. Cuando Charles Riegers, me sentí como yo misma de lo que lo había hecho en meses. En el momento en que enter, lo not. TV's diferente dijo, su voz no era cálida, era sospechosa, fork una sonrisa, solo un buen día. Sus ojos cayeron sobre mi mano, de est el anillo, la dije la verdad. La dije que me hack a picar el dedo, que solo necesitaba un descanso. Su mandíbula se tens, volvetelo a poner, no era una petición, era una orden. Y en 48 años de matrimonio, Charles nunca me hab hablado de esa manera. Algo dentro de se rompe, no en voz alta, pero es firmemente. No levant la voz, no acus, simplemente dije, no, y el silencio que seguí se sentí peligroso, me mir fijamente, como si viera un extra. Lo prometéis dijo, la pregunta por que le importaba tanto, porque un anillo era importante que si me senté, se dio la vuelta, murmur algo sobre respeto, sobre matrimonio, sobre tradición, pero sus manos temblaban. Esa noche effing dormir y lo observe con los ojos cerrados. Lo sen levantarse de la cama, caminar hacia mi lado, alcanzar el cajón. Escuchimo se aber a, sac el anillo. Lo vi sostenerlo a la luz, girarlo lentamente, escucharlo. Luego lo volví a poner, ser el cajón y se fue a la cama. No dorm en absoluto. Al día siguiente lam a mi hija, no para acusar, solo para hablar. Ella no mi voz de inmediato y dijo que sonaba fuerte, le cant todo, el anillo, los síntomas, el cambio, se quedó en silencio. Luego dijo algo que resuena en mi cabeza. Mom, si esto me estuviera pasando a me ir de la casa hoy, y el miedo me detuvo, miedo y incredulidad. Es que en su lugar, plain, usaba el anillo cuando Charles estaba cerca, y me lo quitaba cuando no estaba. Cada día sin él, me sentía mejor. Cada día con él, la náusea regresaba. No se puede negar el pater en. Luego mi nido max vino de nuevo. Pregun por que ya no usaba el anillo. Le dije suavemente que la abuela ya no le gustaba. Se alivi y dijo, bien, porque lo raro, eso fue suficiente. A la mana siguiente, empaqué una pequeña bolsa. Espera hasta que Charles se fue a la ducha y me fui. No le dije nada, no expliqué nada. Fui directamente a la casa de mi hija. Cuando abrí la puerta, se sorprendí. TV's viva, dijo. Esa tarde fuimos al hospital. Un doctor diferente, joven, alguien que realmente escapaba. Le cant todo. Al anillo, al momento en que aparecieron los síntomas, mi major a. No sonrí educadamente, no me descart. Frunchi el CEO y pidi ver el anillo.
Lo levamos salado en una bolsa de plástico. Lo examen, lo volt, lo oli. Y luego dijo las palabras que confirmaron mi miedo. Esto necesita ser analizado. Los resultados tardarán 2 días. Durante esos 2 días, Charles Lamb sin parar. Dej mensajes de voz, envi mensajes. Vuelva casa, estés confundida, estés enferma, me estés avergonzando. Cuando finalmente leg la llamada del doctor, mi hija me sostuvo la mano. Y el anillo conten a metales tísicos que se filtraban lentamente a través de la piel. La exposición explicaba todo. La náusea, la pérdida de cabello, la debilidad. Si hubiera seguido haciéndolo, no habría sobrevivido. La palic a fue llamada. Y de repente, mi tranquila vida se convierte en una investigación. Charles neg todo, dijo que fue un accidente, un anillo defectuoso. Pero las pruebas se acumularon. Recibos, historial de búsqueda, problemas financieros. Y el anillo no fue un accidente. Y el hombre en quien confié. Por casi 5 décadas me have estado envenenando lentamente. Y es lo importante. La venganza no fue ruidosa, no fue violenta, no fue dramaticia, fue la verdad. Fue verlo sentado en una sala de interrogatorios, dándose cuenta de que su plan había fallado. Fue testificar, mantenerse erguida, todavía viva. Fue años mirándolo y diciendo, culpable. Si estás viendo esto y piensas que nunca podrás imaginar que alguien cercano a ti hiciera algo as. Yo pienso lo mismo. Si alguna vez te han ignorado, menospreciado, dicho que tu dolor no es real, esta historia es para ti. Porque escucharte a ti misma salva mi vida, y hablar, la quita libertad. Cuando la palic se hizo cargo, todo se movía rápido. Demasiado rápido para que mi corazón pudiera seguir el ritmo. Un momento era una esposa que pensaba que estaba enferma. Al siguiente, era evidencia en una investigación criminal. Me pidieron que repitiera la historia una y otra vez. Siendo aparece el anillo. Siendo comenzaron los síntomas. Siendo dej de usarlo. Cada respuesta fortalic el caso. Y aflojaba algo dentro de porque con cada detalle, la verdad se volve innegable. Esto no fue un accidente. Esto no fue descuido. Esto fue intención. Registrar en nuestra casa. El hogar en el que ha vivido casi 50 años. Encontraron cosas que nunca he visto. Documentos escondidos en cajones. Extractos bancarios. Tarjetas de crédito a mi nombre que no reconoce. Charles ten dudas. Enormes. Sitios de apuestas. Préstamos. Adelantos de efectivo. Dinero que se iba silenciosamente mientras yo cocinaba cenas y doblaba la ropa. Y cuando eso no fue suficiente, me miré y vio una solución. Cuando lo arrestaron, yo no estaba all. Fue mi hija quien fue en mi lugar. Me con después que él no luch. No lor. Solo segu diciendo, est confundida, yes vieja, no sabe lo que es diciendo, hizo doli de lo que es brava, no por la traición, sino por la manera en que intent bararme, reducirme a un enmero, a una edad, a una debilidad.
y el juicio leg meses después. Entrar a esa sala del tribunal se sentí irreal, como adentrarse en la pesadilla de otra persona. Charles se sent en la mesa de la defensa. Es viejo, es pequeño, no me mir. Y el fiscal expuso todo, el anillo, los tizicos, la el ni de tiempo. Experto tras experto explica cómo funciona el envenenamiento lento, cómo los síntomas imitan el envejecimiento, lo fácil que es esconderlo. Yo me sent escuchando, don cuenta de lo cerca que estuve de desaparecer en silencio. Cuando me torno de testificar, mis manos temblaban, pero mi voz no. Les consober las manos en que no pod levantarme, sobre el cabello en el lavabo, sobre los doctores que dec en que era normal, les consober mi nido, sobre los centavos, sobre los dedos que se cosquilleaban, les consober la noche en que Charles me dijo que me pusiera el anillo otra vez, no me pide, mi orden. Y por primera vez en años, me sent poderosa, y el jurado escuch, realmente escuch, y el abogado de Charles trat de hacerme parecer confundida, dijo que la memoria falla, que el miedo y la angustia distorsionan la realidad, lo mir directamente y la dije. Mi memoria es lo suficientemente clara para saber que casi muero. Y el veredicto no tarda en llegar, culpable, la palabra reason en la sala, y se asent en mis juicios. Charles finalmente me mir, no con ira, no con arrepentimiento, sino con vac fue sentenciado a prisión en años suficientes para asegurar que nunca me lastimara de nuevo. Cuando todo termine, la gente preguntaba si me senta, aliviada, enojada, con el coraz en roto, todo eso, pero sobre todo, viva, ven la casa, no pod a cuidar mal, cada part guardaba recuerdos, algunos hermosos, otros envenenados. Mi mudem es cerca de mi hija, empec de nuevo en un lugar es pequeño, una vida es tranquila, dech de usar joyas, no las necesito, lo que levo ahora es conciencia, y fuerza, a veces todavía me despierto por la noche, toco mi mano, me aseguro de que es vac y cada mana despierto sin angustias, sin mareos, sin miedo, si estás viendo esto, y algo en tu vida se siente mal, aunque todos te digan que es normal, escuchad a ti mismo, la edad no te es invisible, no es que tu dolor sea imaginario, y a veces, la venganza es poderosa, es sobrevivir, y decir la verdad, si esta historia te impact. Si te hizo sentir visto, deja un comentario, comparte desde donde nos miras, dale like al video, suscríbete, porque historias como esta, historias donde la justicia lega silenciosa, pero completa, y esta esma.